අයිබෝවන් අද අපි ඇවිත් ඉන්නේ හිල්ටන් හෝටල් පරිශ්‍රයට. අද දවස අද රාත්‍රිය ගැන කතා කරොත් එහෙම ලංකාවේ ප්‍රවීණයෙක් වන රූපලාවන්‍ය ශ්‍රේෂ්ඨ ප්‍රවීණයෙක් වන ධනංජය බණ්ඩාර මහතාගේ ලස්සන දවසක්. ඉතින් ඔහුගේ වසර 25ක සේවා කාලය සහ DB Ceylon කියන සන්නාමය අද ඔබ අතට පත්වන දවස. අපි ඔබට ආරාධනා කරන රැඳී ඉන්න කියලා මේ සියලු තොරතුරු අපි සූදානම් ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න. අද දවස ගැන කතා කරනකොට විශේෂයෙන්ම ධනංජය බණ්ඩාර ගැන සඳහන් කරනකොට ඔහු ගැන මීට වඩා දන්න කෙනෙක් තවත් නැහැ. තමයි ඔහුගේ ආදරණීය අම්මා අපිත් එක්ක ඉන්නවා. අද දවස ගැන මොකද හිතන්නේ? මම හිතන්නේ පුතාගේ ලස්සනම දවසක්. ඔව්. එයාගේ දක්ෂතා තමයි අද පෙන්වන්නේ. අවුරුදු 25ක හැකියාවන් එයා පෙන්වන්නේ. ඉතින් කියන්න වචන නෑ. මට ඇත්තටම හරිම සතුටුයි මගේ පුතාගේ මේ ගැන පිරිවර සේනාව කොච්චරද කියලා නෑ. හරිම ආඩම්බරයි. එයාගේ හැකියාවන් ගැන හැමෝම දන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා අද දවස ලස්සනටම වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. කලා ලෝකයේ බොහෝ දෙනෙක්ට ගුරු හරුකම් කියා දුන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. හැරිස් ඉන්නවා මාත් එක්ක. ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න. ආයිබෝන්. හොඳයි. ධනංජය බණ්ඩාර කියන්නේ මං හිතන්නේ තවත් මේ අපිට අහගන්න පුළුවන් හොඳම කෙනා තමයි ඔබතුමා. මොකද බොහෝ දේවල් දන්නවා. මොකද හිතන්නේ ගෝලයා ගැන? ඒ ගෝලයා ගැන කතා කරන්න මට වචන නැහැ. ඒ තරමට එයා දක්ෂයෙක්. ඔව්. අනිත් එක මම එයාට නිතරම කියනවා you are a perfectionist කියලා. එයා මොන වැඩේ කෙරුවත් එයාට කරන්න ඕන හරියට. ඒක එයාගේ උපරිමයෙන්ම එයා ඒක කරනවා. මට ඇත්ත වශයෙන් හරි ආඩම්බරයි අද. ධනංජය බණ්ඩාර ගැන මොන වගේ හැඟීමක්ද තියෙන්නේ ඔබතුමියට? ඔව් ඇත්තටම ධනංජය ගැන ගොඩක් ආඩම්බරයි. මගේම පුතෙක් වගේ. මොකද ධනංජය අපිත් එක්ක ගොඩාක් ළඟින් වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම ධනංජයගේ වැඩ ගැන දකිනකොට හරිම සන්තෝෂයි. ගොඩක් ලස්සනයි. ගොඩාක් අගය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම අවුරුදු 25ක් තිස්සේ ධනංජය කරපු දේවල් දැක බලා ගන්න ලැබුණේ ගැන ගොඩාක් සතුටුයි. ඒ වගේම මම කැමතියි ආශිර්වාද කරන්න. ඒ වගේම සුබ පතන්න. ධනංජය ගැන විශේෂම කියන්නේ හරි කළගුණ දන්න මිනිස්සෙක්. ධනංජය බිහි වෙන්නේ එයාගේ අම්මගෙන්, ඒතර හැරිසයගෙන්, ඊට අනතුරු මගෙන්. ඉතින් මේ හැම දෙයක් ගැන මට උදාම් වෙන්න පුළුවන්. මම නිහතමානීව කියන්නේ මම ඊටාම ආඩම්බර වෙනවා. මේ වගේම තෙරුවන් සරණින් තවත් ධෛර්යය ලැබිලා මේ අවුරුදු 25ක් දැන් සම්පූර්ණයි. තව අවුරුදු 25ක් මේ විදියටම ලංකාවේ මේ නම රඳවන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා තෙරුවන් සරණින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එයා හරි ටැලන්ටඩ් කෙනෙක්. මම හිතන්න ඕන දැන් මේ පොඩි එච්චර මේ පොඩි කාලෙකින් එයා මේ තැනට ඇවිල්ලා කෙනේ මට හිතන්න තමාරුයි. එයා extremely talented. එයාගේ brides ලස්සනයි. I think he's very extremely talented, extremely excellent musician, and I wish him all the very best. ධනංජය කියලා කියන හරිම හොඳ හරිම නිහතමානී ළමයෙක්. එයාව මම ගොඩ කාලෙක තිස්සේ ඉඳන් අඳුරනවා. ඉතින් ඔහුත් එක්ක ඔහුගේ ගමන දිහා ඉතාමත් අපි හරි ආසාවෙන් බලාගෙන හිටියා. අද ඔහු මේ කරන දේයින් මට හිතෙනවා ඔහු ඇත්තටම ලංකාවනේ නේ අපි ප්‍රොමෝට් කරන්න මේකේ ලංකාව ජාත්‍යන්තරේ ප්‍රොමෝට් වෙයි කියලා ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඇත්තටම මම දනුව දන්නේ ගොඩක් දනු පොඩි කාලේ. ඉතින් මොකද ඔහු පාතැබුවේ හැරිස් අංකල් එක්ක. එතකොට මාව හැරිස් අංකල් ඩ්‍රෙස් කරනකොට දනු තමයි හැරිස් අංකල්ගේ සහයට ඔහු සමග ළඟින්ම හිටියේ කියලා. ඉතින් මං හිතන්නේ දනු අපිට හම්බෙච්ච කාලේ වගේම අදටත් ඒ නිහතමානීකම තාම තියෙනවා. ඉතින් දනුවට මම විශ් කරනවා මේ කරන්න වූ කාර්යය මේ ෂෝ එක සාරවත් පාකාරයෙන් සාර්ථක වෙලා තවත් මේ වගේ ලස්සන දේවල් කරන්න හැකියාව ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා. ධනංජය බණ්ඩාර කියන්නේ හැමදාමත් අලුත් පියවරවල් තියෙන කෙනෙක් තමයි. ඒක මම හැමදාම දකිනවා. සතියෙන් සතිය බැලුවොත් එයා හැම පියවරක්ම අලුත් පියවරවල්. ඉතින් අවුරුදු 25ක් කියන්නේ ලොකු කාලයක්.
ඉතින් ඒ කාලය ඇතුළත මෙතනට ආපු එක ගැන මම අතිශය සතුටු වෙනවා. මොකද අතිශයෙන් මෙයා අනිත් එක හරිම නිහතමානී මනුෂ්‍යත්වය කියන කොටස තියෙන ශිල්පියෙක්. එයාගේ නිර්මාණශීලීත්වය හරිම ඉහළින් මං අගය කරනවා. ඇත්තටම මේක හිතාගන්න බැරි විදියට ධනංජයගේ යාගේ හීනයක් වෙන්න ඇති. ඉතින් ඇත්තටම මෙයාගේ හීනය අපේ හැමෝගෙම හීනයක්. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩාක් මහන්සි වෙලා තිනවා. අද ලස්සන දවසක්. ඒක ලස්සනටම වෙයි කියන විශ් එකක් තිනවා ධනංජය. ඔයාට හැම හදවතින්ම මගේ හදවතින්ම ඔයාට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරන හැමදාම. We pay tribute to the Queen of DB Ceylon, wearing the iconic 1920s inspired DB Ceylon jewelry collection. We open with a mesmerizing performance choreographed by Channo Vijayawardena and brought to life by the Channo Upuli Performing Arts Foundation.
අපිත් එක්ක මේ වෙලාවේ ඉන්නවා ධනංජය බණ්ඩාර ගැන කතා කරනකොට ඔහුත් එක්ක ළඟින්ම ඉන්න සහ ඔහු ගැන බොහෝ දේවල් දන්න කෙනෙක්. ප්‍රවීණ ඒ වගේම ශ්‍රේෂ්ඨ සම්මානනීය රංගන ශිල්පිනී සංගීතා වීරරත්න මහත්මිය. ධනංජය බණ්ඩාර නොයෙකුත් දෙනා නොයෙකුත් විදිහට අර්ථකථනය කර අද දවසේදී මම මුලින්ම කැමති ධනංජය බණ්ඩාර කොයි විදිහටද ඔබට දැනෙන්නේ කියලා දැනගන්න. දනු කියන්නේ මගේ හොඳම යාළුවා. අපි දෙන්නගේ යාළුකම අවුරුදු දැන් 23ක්. කාලයත් එක්ක අපි එකිනෙකා කෙරේ විශ්වාසය ගොඩනගා ගත්තා. මම හිතන ඕනෑම සම්බන්ධතාවයක හොඳම ෆවුන්ඩේෂන් එක තමයි ට්‍රස්ට් කියන එක. ඉතින් මගේ ජීවිතේ මම හිතන්නේ යාළුවන් අතරින් දනුගේ මගේ ට්‍රස්ට් එක කවදාවත් මේ අවුරුදු 23 කවදාවත් මගේ අතින් එයාගේ ට්‍රස්ට් එක කැඩලත් නැහැ. එයාගේ අතින් මගේ ට්‍රස්ට් එක කැඩලත් නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි මම හිතන්නේ හොඳම ෆවුන්ඩේෂන් එක අපි දෙන යාළුකමට. ධනංජයගේ ඩ්‍රීම් එක තමයි අපේ ෆැෂන් අපේ ඇඳුම අපේ මේ බීරුළු මේ හැම දෙයක්ම ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එකක ෆැෂන් මාකට් එකකට ග්ලෝබල් ප්ලැට්ෆෝම් එකක නගලා තියන්නේ. ඉතින් ඒ ඩ්‍රීම් එකට ධනංජයගේ මේ අද දවසේ ලේ කරන ෆවුන්ඩේෂන් එක මම හිතන්නේ පර්ෆෙක්ට්. මේ කාලේ ඉන්න දක්ෂතම මනමාලින් හැඩගන්වන ඩිසයිනර් කෙනෙක්, ක්ලොත්ස් ඩිසයිනර් කෙනෙක්, මේකප් ආටිස්ට් කෙනෙක්. No one to beat him. So මට හරිම ආඩම්බරයි ඉතින් එයාගේ යාළුවා හැටියට අද දවස ගැන පුදුම සන්තෝෂයක් ආඩම්බරයක්. අද මේ රාත්‍රිය හරිම ලස්සන රාත්‍රියක් කියලා කියන තවත් හේතුවක් තමයි අපි ආදරය කරන බොහෝ තරු පායලා ඉන්න රාත්‍රියක්. ඒ අතරේ ශ්‍රේෂ්ඨ නොයිකුත් දෙනා ඇවිත් ඉන්න නොයිකුත් ශ්‍රේෂ්ඨ නියෝජනය කරමින් අද මෙතනට පැමිණෙන අපි පොරොන්දුනානේ ඔබට බොහෝ දෙනෙක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඒ වගේ අපි ආදරය කරන අපි ගෞරවය කරන චරිතයක් ඉන්නවා. ඉදිරියට මහත්මිය කොහොම මගහැර ගන්නද? අද මුලින්ම කියනොත් හරි ලස්සනයි. බොහොම ස්තුතියි. හොඳයි. ධනංජය බණ්ඩාර ගැන මං හිතන්නේ බොහෝ දේවල් දාන්න කියන කෙනෙක්. හොඳ මිත්‍රයෙක් කියන්නත් පුළුවන්. මොකද හිතෙන දවස ගැන? ඇත්තටම ධනංජය බණ්ඩාර කියන්නේ රටක් වටින චරිතයක්, රටක් වටින පුතෙක්, ආදරණීය දරුවෙක්. මෙහෙම කියන්නට මට ඉතින් වචන නෑ. ධනංජය බණ්ඩාර කියන්නේ ලංකාවට ඉන්න එකම එක ධනංජය බණ්ඩාර කෙනෙක් විතරයි. ඇත්තටම ඔහු මේ මනාලියන් හැඩගැන්වීමේ ඒ වගේ මෝස්තර නිර්මාණ ලෝකේ අංක 1 දැවැන්තයා. ධනංජයගේ ජීවිතයේ සුවිශේෂී දවසක් තමුන්ගේ නිර්මාණකරණයේ රිදී ජුබිලිය සමරන අවස්ථාව වසර 25ක්. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තවත් ආකර්ශනීය දර්ශනීය දේ බොහොමයක් අද මේ සන්ධ්‍යාවේ දකින්න. ධනංජය ඔබට මං හදවතින්ම සුබ පතනවා. ඔබ ලංකාවට ආඩම්බරයක්, විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ තරුණයින්ට හරි පාරේ හරි මග ගිහිල්ලා හොඳ ආලෝකයක් ලබා ගන්න පුළුවන් දේ කරන්න පුළුවන් බව ඔබ තුලින් ඔප්පු කළා. ඔබට ජයෙන් ජයම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද දවසේදී ධනංජය බණ්ඩාරට සුබපැතුම් එකතු කරන්න බොහෝ දෙනෙක් එකතු වෙලා ඉන්නකොට නොයෙකුත් ශ්‍රේෂ්ඨවල ඉන්නකොට ඔහුත් එක්ක ඉතාමත් සමීපයෙන් ඉන්න තවත් කෙනෙක් ඉන්නවා සෑන්ඩි ජයසූරිය මහත්මිය. අපි දැනගන්න කැමති ළඟම ඉන්න කෙනෙක් විදිහට ඔහුත් එක්ක අද දවස ගැන මොකද හිතෙන්නේ සහ අවුරුදු 25ක් සපිරලා තියෙන දවසට. ඇත්තම මම ධනංජය කියන ළමයව පොඩි ගොඩක් කලින් ඉඳන් දන්නවා. අද මම ගොඩක් සතුටුයි එයා මේ අද ඇවිල්ලා තියෙන තැනේ හැටියට. ඒ හැම දෙයකටම වැඩි මම එයාගේ තියෙන අර සිම්ප්ලිසිටි කියන එක ගොඩක් එඩ්මයර් කරනවා. මොකද කොහේ දැක්කත් අක්කේ කියලා එලා කතා කරන එයාගේ මම හිතන්නේ මුල අමතක නොකරපු කෙනෙක් හැටියට මම ධනංජය අද මම එයාගේ වැඩ ගැන ගොඩාක් මමත් ඩිසයිනර් කෙනෙක් ඒත් එක්ක මම ගොඩාක් එයාගේ හැම දෙයක් මොකද එයා හරි ඩීටේල් බලන කෙනෙක්. ඒක නිසා මම එයාට ගොඩක් විශ් කරනවා. ගොඩක් සතුටුයි, ගොඩක් ආදරේ. ධනංජය කියන්නේ අයිකෝන් එකක්. ඉතින් ලංකාවට මේ වගේ කෙනෙක් ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා. අද දවසේ කතා කරොත් අවුරුදු 25ක් මම ධනංජයව දන්නවා. ඒ වගේම අපේ ට්‍රේඩ් එකේ ප්‍රවීණයෙක් එක්ක එයා හරිම සුහදව වැඩ කරන කෙනෙක්. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ධනංජය කියන චරිතේ කැරක්ටර් එක විශේෂයෙන්ම ප්‍රවීණයන්ට රෙස්පෙක්ට් කරන කැරක්ටර් එකක්. මම හිතන්නේ ඒක හින්දා තමයි එයා හිමින් මේ ගමන ආවේ. ඉතින් ධනංජය මම ඔයාලට විශ් කරනවා. ඒ වගේම ඔයා ලෙජන්ඩ් කෙනෙක්. විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන් DB Ceylon බ්‍රෑන්ඩ් එක ගත්තාම දැන් ඉදිරියේ කාලයේදී මේ ලෝකේ තියෙන මේ ආර්ථික ප්‍රවණතාවයත් එක්ක බ්‍රෑන්ඩ්ස් කියන්නේ ඒක හරි වැදගත්. ඉතින් ලංකාව වගේ රටකට මෙවැනි බ්‍රෑන්ඩ්ස් ඉතාම වැදගත්. ඉතින් රූපලාවන්‍ය ක්ෂේත්‍රය වගේම මෝස්තර නිර්මාණ ශිල්පියෙක් හැටියට මෙවැනි ගමනක් ගොස් ඉතාමත්ම ඒකේ ඉහළ තරයට පැමිණීම ගැන මම පෞද්ගලිකව ඉතාම සතුටු වෙනවා. මට හරිම සතුටුයි හරිම ප්‍රවුඩ් ධනංජය ගැන. මෙතන මේ
ඇත්තටම අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ දැන් මමත් අවුරුදු 25ක් ඉඳලා තියෙනවා. හරිම ප්‍රවුඩ්. ඉතින් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ සෙලිබ්‍රේෂන් එක ධනංජය වෙනුවෙන් සුබ පතන්න තමයි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ධනංජයව මං අඳුරගත්තේ 2004 දැන් අවුරුදු 21ක් තිස්සේ එයා මගේ හොඳම යාළුවා. ඒ වගේම එයත් එක්ක එකට වැඩ කරනවා ඉන්ඩස්ට්‍රියේ. එයාගේ ගොඩ වෙඩින්ග්ස් වල ෆ්ලවර්ස් කරන ඒ පැත්ත සයිඩ් එක මම කරන්නේ. ඉතින් එදා ඉඳන් අපි දෙන්නගේ යාළුකම දැන් අවුරුදු 22ක් වුණ වෙනවා. ඉතින් එදා ඉඳන්ම ඔහු ළඟින්ම ඉන්නවා. ඔහුත් මට ශක්තියක් මේ හැම වෙලේම මගේ වැඩවලට. ඉතින් මම මේ තවපු අලුත් පියවරට මං ඇත්තටම මම මාර ආඩම්බර වෙනවා ධනංජය බණ්ඩාර ගැන. මම හිතන්නේ අලුත්ම ස්ටෙප් එකක්. මම හිතන්නේ යාගේම බ්‍රෑන්ඩ් එක ක්ලෝතින් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්, ජුවලරි බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් හරි ආසයි මම අපේ ශේෂ්ත්‍රයේ කවුරු හරි අලුත් දේවල් කරනවට, ලස්සන දේවල් කරනවට, ශේෂ්ත්‍රය අප්ඩේට් කරනවට ඉතින් හරි සතුටුයි. ඉතින් අද දවසේ බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇතුලේ බොහොම ලස්සන ෂෝ එකක් බලන්න. ඉතින් සුබ පදනවා ධනංජයට හදවතින්ම. ශේෂ්ත්‍රයේ මෙච්චර කල් හිටියා වගේ ඉදිරියටත් අලුත් දේවල්, නැවුම් දේවල් කරමින් ශේෂ්ත්‍රය ඉස්සරහට යන්න ලැබෙන්න කියලා හදවතින්ම සුබ පතනවා. ධනංජය හැම වෙලාවෙම එයාගේ ඒජ් එකට වඩා ගොඩාක් ඉදිරියෙන් හැමතිස්සෙම දේවල් කරපු කෙනෙක්. එයා අභියෝග වලට මුහුණ දුන්නේ හරිම සාර්ථකව. ඉතින් මං හිතනවා එයා ළඟ තිබුණා ඒ අර පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ඒ ශක්තිය. එයාගේ අම්මා එයාගේ ඩ්‍රීම් එකක් තිබුණා. ඒ කාලේ ඉඳන්ම එයා වෙනස් විදිහකට හිතපු කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ එයාගේ මේකප් එක වුණත් ඊටාම අනිත් අයගේ තරම් ගොඩක් වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේක එයාගේ මං හිතන්නේ වෙනමම ටැලන්ට් එකක් ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවක්. ඉතින් මං හදවතින්ම සුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා ලංකාවේ සහ ලෝකෙම ඔහුගේ මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ප්‍රචාරය වෙලා දිනුවෙන් දිනුවට පත් වෙන්න කියලා.
just witnessed a stunning fusion of fashion featuring DB Ceylon paired with exquisite jewelry and accessories in collaboration with Raja Jewelers. The looks were completed with hair and makeup by Ramani Fernando Salons and designed to spark inspiration in Gen Y, Z and Alpha, empowering them to own their look and embrace bold fashion fearlessly. A very good evening, ladies and gentlemen. A very warm welcome to the iconic, most awaited launch of the DB Ceylon collection. Tonight is a celebration of tradition, culture, and of course, creativity. As you and I are all gathered here this beautiful evening, we are all awaiting this lovely moment as we give you a pure taste of tradition and culture to your eyes. Well, ladies and gentlemen, this is a dream come true for DB. Years, months, and days of conceptualizing this lovely moment. So sit back, relax, and enjoy as we treat your eyes with nothing but DB Ceylon. Enjoy.
Today's Bride, a captivating collection of mixed bridals in collaboration with Raja Jewelers and DB Ceylon, featuring stunning bridal looks that blend Canadian, Indian, and fusion styles with a modern twist. From upcountry elegance to ethnic outfits, this collection redefines tradition with contemporary flair. The grooms were styled with exquisite creations by Louis Ceylon, adorned with breathtaking floral arrangements by country bunches and flower dreams. And this is a celebration of love, of culture, and of style. Step back in time with our upcountry bridal showcase, a tribute to 1920s ethnic Sri Lankan attire. This cherished segment features traditional birolu and handloom outfits meticulously crafted for over 1,000 days, perfectly paired with timeless DB Ceylon jewelry reimagined for today's trends. The grooms are adorned in elegant creations by Louis Ceylon and two exquisite traditional looks by PVS Jayaratna. Florals by Country Bunches complete the romance of the era. Setting the mood is specially composed track by Sankadinet, bringing history, heart, and harmony to the runway.
මම ඇත්තටම හරියට සතුටු වෙනවා මේ වගේ දැවැන්ත වැඩසටහනක් මෙවැනි දැවැන්ත ෂෝ එකක් කරන්න තරම් හයියක් ශක්තියක් තියෙන අද දවසේ මම හිතන්නේ මේ ශාස්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයෙක් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අපි උඩරට මනාලියෙන් හැඩගැස්වීම ඒ වගේම අපේ සංස්කෘතිය සදාචාරාත්මක භාවය ආරක්ෂා කරමින් ඒවට අවශ්‍ය කරන නිර්මාණ එතුමා විසින් විශේෂයෙන්ම අද හංස පුට්ටුව ගත්තත් ධනංජය බණ්ඩාරගේ ලාංඡනය හැටියට මම මේක දකින්නේ මේ වාගේ මම හිතන්නේ වැඩසටහනක් ෂෝ එකක් කරන්න තරම් හයියක් ශක්තියක් තියෙන අතිශයම ප්‍රසිද්ධ ජනප්‍රිය මගේ හිතවත් ධනංජය බණ්ඩාරට මම සුබ පතනවා අද මේ වැඩසටහන දියත් කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ධනංජය කියන්නේ මම හිතන්නේ මේ ෆීල්ඩ් එකට අලුත් ට්‍රෙන්ඩ්ස් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරපු කෙනෙක්. ඉතින් ඒ වගේම මේ අලුත් ට්‍රෙන්ඩ් එකත් එක්ක අප්ඩේට් වෙච්ච කෙනෙක්. ඉතින් මම හිතන්නේ දනුට කියලා ඩ්‍රෙස් කරගත්ත බ්‍රයිඩ්ස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ හැම බ්‍රයිඩ් කෙනෙක්ම හරි යුනික්. ඉතින් අවසන් වශයෙන් මම නැවතත් සුබ පතන මගේ මිත්‍රයාට හැම දෙයක්ම ඒ අයුරින්ම උට කරගන්නට ශක්තිය ලැබේවා කියලා. all the best දනු. අද දවස ගැන මට ගොඩක් සතුටුයි. ඉතින් මං මගේ හද පතුලෙන්ම මගේ මිත්‍රයාට සුබ පතනවා. ඉතින් අද DB Ceylon කියලා යාගේ ලේබල් එක තමයි ලොන්ච් කරන්නේ. ඉතින් යාටත් ඒක විශේෂ දවසක්. ඉතින් ඇත්තටම මට ගොඩක් සතුටුයි. යාට විශ් කරනවා. ඇත්තටම ධනංජය බණ්ඩාර කියලා කියන්නේ මේ ශාස්ත්‍රයේ ආගන්තුක නමක් නෙමෙයි. හැමෝම දන්න ප්‍රවීණෙක්. ඉතින් පුංචි කාලේ ඉඳලා මම හිතන්නේ හරිම ආදර කරපු චරිතයක් මේ ශාස්ත්‍රය. මොකද මගේ අම්මත් ඉන්නේ මේ ශාස්ත්‍රයේ හින්දා මට කිසිම ආගන්තුක බවක් හැඟුණේ නැහැ ධනංජය බණ්ඩාර මහත්මයා ගැන. ඉතින් මම අන්තිමේදී අලගේ ශ්‍රී ලංකා බවටත් පත් වුණා. ඒකත් මම හිතන්නේ හරිම භාග්‍ය සම්පන්න අවස්ථාවක්. ඉතින් මට ගොඩක් සතුටුයි අද දවසේ මේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මටත් එතුමාගේ විලාසිතා ලෝකයට පෙනෙන අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන. ඉතින් මම එතුමාට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරන වාසනාවන්ත අනාගතයක. ඇත්තටම හරිම සතුටුයි. මොකද ධනංජයගේ ෂෝ එකේ මේ පාර මමත් ඉන්නවා. ඉතින් අවුරුදු ගාණක් පුරාවටම අවුරුදු 18ක් පුරාවටම මගේ ඉතාමත් හොඳ යාළුවෙක්. ඔහු ඉතාමත් අතිදක්ෂ කෙනෙක්. ඉතින් මගේ බ්‍රයිඩල් එකේ ඉඳලා මේ වෙනකන්ුත් මගේ හොඳ මිතුරෙක් විදියටත් ඒ වගේම මම හිතනවා අද ෂෝ එකේ ලොකු වෙනසක් දකින්න පුළුවන් වෙයි. මොකද DB වෙයා ඒ වගේම ධනංජය කියන්නේ හැම වෙලාවෙම අලුත් දෙයක් හිතන අලුත් දෙයක් කරන කෙනෙක්. ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ගොඩක් ලොකු වෙනසක් කරපු කෙනෙක්. ඉතින් මගෙත් අද ලුක් එක වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු. ඒ වගේම මම ධනංජයට හදවතින්ම සුබ පතනවා. ධනංජය කියන්නේ අපේ ශාස්ත්‍රයේ දැන් තව ලෙවල් එකකට ගෙනිච්ච කෙනෙක්. ඉතින් මම ඇත්තටම යාට සුබපතම් දෙනවා. මොකද එයා ලොකුම වැඩක් කරලා තියෙනවා මේ ශාස්ත්‍රයට. අද අපි දකින මේ ඔක්කොම ඇඳුම්ද ඔක්කොම මොඩල්ස්ලා කරලා තියෙන විදිය ඉතාම ලස්සනයි. ඉතින් එයා මම හිතන්නේ අපේ දැන් නම්බර් 1 ලංකාවේ. ධනංජය කියන්නේ ඉතාමත් හොඳ ගතිගුණ තියෙන හරිම දහමට ලැබි හරිම ආදරණීය මල්ලි කෙනෙක්. ඉතින් මේ මල්ලි හින්දා තමයි අද අපි මේ ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්නේ. යාගේ මේ ලස්සන ඉවෙන්ට් එක තවත් අපිට පුළුවන් විදිහට ලස්සන කරන්න. DB collection මම ධනංජය මල්ලිට සුබ පතනවා. අනාගතය ඉතාමත් සාර්ථක වෙන්න කියලා. ඒ වගේම අපේ මේ හෙළ කලාවන් ඉස්සරහට ගෙනියන්න ලෝකෙට ගෙනියන්න මම හිතනවා ධනංජය මල්ලිට පුළුවන් වෙයි. අද මේ DB collection එක මත ඔහුගේ තවත් ලස්සන පියවරක් ඉදිරියට දෙනවා. මොකද හිතෙන්නේ? ඇත්තටම ඒ සතුට නම් කියලා නිම කරන්න බෑ. ළඟදී ධනංජය එයාගේ 25 වෙනි අවුරුද්ද සම්පූර්ණ කරා. මම ධනංජයව දැනගෙන දැන් අවුරුදු 15ක් විතර වෙනවා. මට සහෝදරයෙක් වගේ හදවතින්ම සුබ පතනවා ඉදිරි එයාගේ අනාගතේ සාර්ථක වෙන්න කියලා. හොඳයි යාළුවට ඒ විදිහට සුබ පතනකොට ගායත්‍රි මහත්මියත් ඉන්නවා. අද දවස ගැන මොකද හිතන්නේ? හරිම සන්තෝසයි. ඉස්සෙල්ලාම ධනංජයට සුබ පතන්න ඕනේ අවුරුදු 25ක් සම්පූර්ණ කළා මේ ශේෂයට කරපු සේවය පිළිබඳව. ඒ වගේම අද එයා එලි දක්වන අයගේ අලුත් ෆැෂන් කලෙක්ෂන් එකක්. ඉතින් ඒකටත් හදවතින්ම සුබ පතනවා ධනංජයට තව දියුණුවෙන් දියුණුවටම පත් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඇත්තටම අද ගොඩක් සතුටුයි ධනංජය බණ්ඩාර මහත්මයාගේ 25 වෙනි සංවත්සරය සහ අලුත් බ්‍රෑන්ඩ් එක එලි දක්වන එකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් වුණේ ගැන. ඒ වගේම ධනංජය බණ්ඩාර මහත්මයාට සුබ පතනවා ඉදිරියටත් මේ වැඩ කටයුතු හොඳින් කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ චේන්ජ් එක කරපු කැරක්ටර් තමයි ධනංජය බණ්ඩාර කියන්නේ. ඉතින් අද වඩාමට සතුටුයි මේ වැඩෙත් එක්ක සම්බන්ධ වෙගෙන. ඇත්තටම අද මම ප්‍රොඩක්ෂන් ඔෆිෂියල් ප්‍රොඩක්ෂන් වීඩියෝ ගේම් ප්‍රොඩක්ෂන් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඇත්තටම මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා. ඇත්තටම
ඉදිරියටත් මේ වගේ දේවල් වෙනස්කාරී දේවල් ලංකාව වෙනුවෙන් කරන්න ලැබෙන්න කියලා. ලංකාවේ තියෙන මේ තියෙන ප්‍රෞಢත්වය මේ තියෙන අපේ මේ නැති වෙලා යන පැෂන් එක මේක ආයිත් අලුත් කරලා එළියට ගන්න පුළුවන් වෙච්ච එක ගැන මට ගොඩාක් සතුටුයි. ඇත්තටම මුලින්ම ධනංජයට සුබ පතනවා. අවුරුදු 25ක් කියන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න පොඩි කාලයක් නෙමෙයි සෑහෙන ලොකු කාලයක්. ඉතින් විශේෂත්වය තමයි පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් අද වෙනකම්ම එයාගේ සාර්ථකත්වයට මට හිතෙනවා විශාලම හේතුව කියලා එයාගේ කවදාවත් එයාගේ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් පොඩක්වත් එයා අඩු කරගත්තේ නැහැ. ඉතින් අද කලෙක්ෂන් එක බලන්න අපි ගොඩක් ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම ධනංජයට නැවතත් සුබ පතනවා ඉස්සරහටත් මේ වගේ අලුත් ලස්සන දේවල් ලංකාවේ කරන්න ලැබෙන්න කියලා. මම ධනංජය අගය කරන්නේ අපේ දේවලුත් අරගෙන අපේකම රැකගෙන ඒ යන ගමනට. ඉතින් අපිත් එක්ක නිරන්තර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. අවුරුදු 25ක් මේ පිරෙන මොහොතට මගේ උණුසුම් සුබ පැතුම් ධනංජයට. That's all I ask of you. Let me be your shelter. Let me be your light. You're safe. No one will find you. Your fears are far behind you. All I want is freedom. A world with no more night. And you always beside me, to hold me and to hide me. Then say you'll share with me one love, one lifetime. Let me lead you from your solitude. Say you want me with you here beside you. Anywhere you go, let me go too. That's all I ask of you. Say
Ladies and gentlemen, please welcome the man behind DB Ceylon. The one and only Dhananjaya Bandara, ladies and gentlemen. Let's all put our hands together. Dhananjaya Bandara. Loud and clear. Your applause, all of you. A dream come true indeed for Dhananjaya Bandara. Labor of love, a journey of 25 years, climaxing tonight with all of you here to celebrate his passion, his dream, his creativity and his jubilant, his victory here tonight with 97 models on stage, ladies and gentlemen. DB Ceylon, ladies and gentlemen, officially launched, and we are the first time witnesses of this very spectacular moment this lovely evening. Let's keep those round of applauses to the one and only Dhananjaya Bandara. Dhananjaya Bandara, your applause, all of you, ladies and gentlemen. With that very special walk, besides two very special ladies, there's someone next to me. And she's, of course, considered best friend, is the best friend of Dhananjaya Bandara. And I'll be failing if I do not ask her a question on this very special day. I'm sure she has so much to say, but let's find out. Sangeeta, what do you have to say on this very special day? Okay. Yeah, we've been friends for now 23 years and started at work colleagues. But as time went by, I think like any relationship, ours was based on trust. We were both living very busy lives, but for the past 23 years, my trust in him or his trust in mine has never, ever met any challenge. And as far as work concerned, I mean, when I met him, he's just 2 years into the industry, and now, wow, look at this. The man behind all of this. Undoubtedly, I think right now, he's the best designer we have in the country. I mean, I might say it because he's my best friend, but this is also proof. Danu? මං විශ්වාස කරනවා මේ අත් දෙක මේ රටට සම්පතක් කියලා. And of course, Danu learned everything from a very young age. Without Auntie Ratna, Danu will never have started. Her discipline, her hard work, her passion for the craft is all embodied in him. Even to this very date, I have never seen someone so dedicated to his work. His passion, his love, it's not changed for the past 23 years, and I think that is the success behind this man. Of course, not only that, they say behind every successful man, there's a woman. නේද ආන්ටි? සෑම සාර්ථක පිරිමියෙක් පිටිපස්සම කාන්තාවක් ඉන්නවා කියනවනේ. මං හිතනවා මෙයා පිටිපස්සේ ඉන්නේ කාන්තාව ඔයා කියලා. A truly special moment, ladies and gentlemen, as the best friend friends on stage, the pillar of strength for Dhananjaya Bandara, none other than the beloved mother. Let's all put our hands together loud and clear for this very special moment. Singha, the lady who gave her life for her son. She dedicated every moment of her life to school and back. Her eyes were on him. He was her jewel. Now, I think it's their dual moment of glory. It's hers and his. So double applause for the mother and the son. This is a triumph. From Adeline Vijay Singha down to Ratna, and now here's Dhananjaya. A proud mother's moment with a dedicated and a humble son. Even the Hansa Putua, the logo is two swans. The biggest swan is the mother and the smallest swan is the son. And that's how humble he is. Rosie, in as much as Sangeeta is Dhananjaya's bestie and best friend, you've been admiring his work for a long, long time. A very long time, I must say.
This show is such a phenomenal show. It reminds me of almost 4 decades ago. This is in 1987, when another legend who was always so famous for tradition, culture, especially in bridal designing and dressing, when it came to Cantian brides, there was no one to touch this man. He's none other than Harris Vijay Singha. And I remember this show reminds me of 1987, like Sabina did the finale today, myself and my husband, Atula did the finale for you. I don't think Dhananjaya was born when we did that show. That is how long ago this show was done. And I'm sure Dhananjaya followed Harris. And to see Harris today, seated here, admiring Dhananjaya's work, a new age, I wouldn't say new, I'm sorry, a person in the millennial and in the 21st century that has brought heights to this trade, this craft, is phenomenal. So, Dhananjaya, congratulations for taking our tradition customs to heights where you didn't limit it just to dressing brides, but to creating a line of jewelry. And the creation that we saw is truly a talent that is within you. So when talent meets customs and culture, this is what you see today. And I would like to invite Harris Vijay Singha, because Dhananjaya loves you and adores you. And I know you have been such an inspiration to him. So I very fondly call you Harris Saya. Harris Saya, I am inviting you. Let me come forward and invite you to come on stage, please. Ladies and gentlemen, let's all put our hands together. Yet another very special moment this evening. It was on Harris Mama's advice that Ratna Vijay Singha sent her son to Colombo, and that was a whole brand new journey. You've been a mentor, inspiration to this young man here. His moment of glory, and you're proud of the little boy you discovered and brought to Colombo, and his big name now. DB Ceylon begins its journey tonight, ladies and gentlemen. This is gratitude. This is what we call Kelehi Guna. And this, you rarely see this in a lot of people, as you are aware as well. And we like to also hand out 4 awards of appreciation. I'd like to invite Ramani Eliapura from Raja Jewelers. Please come on stage. Awards of appreciation for being a tower of strength and partnering Dhananjaya Bandara and DB Ceylon on this show. To your applause, all of you, ladies and gentlemen, Ramani Eliapura of Raja Jewelers. Thank you very much for being a part of this magnificent celebration here tonight as DB Ceylon launches its journey beyond the shores of our country. Well, as we say, thank you very much to Raja Jewelers, ladies and gentlemen, bringing in that glamour and bling to this very special moment. Up next, it's time for us to say thank you very much to yet another very special brand who tied up and collabed this lovely evening. And that is when I would like to invite Lovi Ceylon Asanka Timmel, ladies and gentlemen, a very special person here tonight. And of course, his lovely creations displayed on this very ramp in collaboration with DB Ceylon. A bigger and a louder round of applause to Asanka Timmel, ladies and gentlemen, Lovi Ceylon. Another man who took Sri Lanka to the world with his fabulous, one-of-a-kind creations to the Olympic Games and beyond. This is what Asanka has done to Sri Lankan couture, tradition and design. And now, how can we forget, from Ramani Fernando Salons, the one and only, the irreplaceable Ramani Fernando, ladies and gentlemen. Her team has been working tirelessly these past few days. They were here at 4 o'clock in the morning today, and that is 12-14 hours of work. Ramani also graced the ramp as one of those models, along with Rosie and the others. So, Ramani Fernando, your Let's applause, keep those all of applauses, ladies and gentlemen, to this great icon. The one and only, the Ramani. evergreen, Ramani Fernando. Well,
ladies and gentlemen, of course, a great team is able to put this great show together, and that's when we bring them up on this very stage as they need to be acknowledged. Amid your round of applause, please put your hands together. First up and foremost, the Deputy Manager of Branding. A big round of applause goes to Dilupshi. Up next, the Finance Manager, Udita Kadavarachi. Client Management and Administration, Tulshan Bandara. Human Resource Manager, Rajita Kiriyalla. Event Administration, Dilipa Arandara. The Social Media Administrator, Shehan Lianage. The Social Media Administrator once again, We invite Tilanka Ratnayaka. Administration and Front Office, Kanti Valivita. Followed by the team as well, ladies and gentlemen. Let's keep those applauses. DB Ceylon, of course, the faces behind bringing this powerful brand into life. They work tirelessly for all these lovely masterpieces that you and I witness on stage. Continued applauses as the team walks up. Let's all put our hands together. Let's have all of them on stage. To your applause, all of you. Every single one of them. They worked really hard these past couple of months, I believe. Creating, crafting, under the watchful eye of Dhananjaya Bandara. This is also their moment of glory as well. The team behind the scenes, a lot of work, as you might know. A show of this magnitude with 97 models on stage, and all of you in the audience here began work at 4:30 this morning. Rehearsals went on till midnight last night. This is passion, this is dedication, this is commitment, and this is team spirit. The team, the DB team, this is what you see on stage. Team DB, Team Dhananjaya Bandara, all of them. And he is the father to them, he's the son to them, he's a brother to them, he's everything to them. And that's what this young man is today. His first bride when he was 15 years old. A magnificent journey from Panadura to Colombo. And here he is, proud, his journey of passion, of commitment, of love, of innovation, of sophistication. This is it. This is all. DB Ceylon, Dhananjaya Bandara. One more time, ladies and gentlemen. Let's all put our hands together to Team DB Ceylon. Good evening, and ladies and gentlemen. I have to say one word. Thank you very much for my beloved team. Without them, I can't be this success. Thank you very much, my lovely DBC. Words of DB, thank you very much. Kumar, with that, I think we cannot be missing out on this very special person. Putting this whole thing, there's so much of technicality, there's also so much of production to be done as well, and that is when we need to put our hands together loud and clear. This lovely show produced and choreographed by the one and only, the spectacular Loching Wong, ladies and gentlemen. Let's all put our hands together. Putting this entire show together, planning of hours and days and weeks and months of planning. It's a lot of stress backstage, but this is Loching. Loching excels under stress, as everyone else also does on stage. So Loching, thank you very much for a job well done. Loching Wong, the one and only Loching Wong. Let's all put our hands together, ladies and gentlemen. Everybody. DB Ceylon begins its journey beyond Ceylon, beyond Sri Lanka, around the world. Congratulations to Team Dhananjaya Bandara, and the legacy lives on. It's time for all of us to embrace this beautiful moment, take back the memories, and of course the lovely legacy lives on. Once again, thank you very much, ladies and gentlemen. You have been a fantastic audience. We'd like to invite all of you to join for cocktails at the foyer. Thank you very much. Great things come to a great end. One more time, ladies and gentlemen. Let's all put our hands together loud and clear to this spectacular show celebrating DB Ceylon. අද දවසේ අපි කතා කරන්නම අවශ්‍ය කතා කරන්නම ඕනේ. සහ අද දවසේ මම හිතන්නේ හැමෝම බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නේ ඔහු අද දවස ගැන මොකද හිතන්නේ කියලා දැනගන්න. මුලින්ම සුබපැතුම් එකතු කරනවා ධනංජය බණ්ඩාර මහතාට.
කරනගෙන හැමදාම තව තවත් සාර්ථක වෙන්න කියලා. අද අලුත් දේවල් ගොඩක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දවසක්. ඔව් DB Ceylon කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් මාව ගොඩක් අය අඳුරන්නේ රූපලාවන්‍ය ශිල්පියෙක් විදියට. නමුත් මගේ වෘත්තීමය ජීවිතේ මම රූපලාවන්‍ය ශිල්පියෙක් විදියට මං අත්පොත් තබන්න කලින් මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන්නේ ඇඳුම් නිර්මාණය කරන්නේ. මම හිතන්නේ මගේ ක්ෂේත්‍රය තුළ සාර්ථක ගමනක් ආවේ මගේ ඇඳුම් නිර්මාණකරණය තුලින්. මොකද මගේ පෞල් පසුබිමේ තිබ්බේ ඇඳුම් නිර්මාණය කියන එක. ඉතින් ඒක ජුවල්රි නිර්මාණය කරන එකට මම ගොඩක් පොඩි කාලේ ඉඳන් කැමැත්ත තිබ්බා. මම හිතන්නේ මගේ එලියට ආපු හැම ප්‍රොඩක්ට් එකකම විශේෂයක් වෙන්න හේතුවක් උනේ ඒක වෙන්න ඇති. ඉතින් ශේත්‍රයේ දශක දෙකකට අධික කාලයක් ඉන්නකොට මට හිතුණා දැන් මං හිතන්නේ මම ටර්නින් පොයින්ට් එකක් ගන්න හොඳයි. මොකද මම ගොඩක් සතුටුයි මං ආපු ගමන ගැන. ලස්සන ගමනක් මගේ වෘත්තිමය ජීවිතේ මං ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් තව ලස්සන ගමනක් යන්න තමයි මේ ලෑස්තිය.